industry iko na pesa, tuko na capacity, tuko na capability ya kusupport vijana hapa nje kama Eric Omondi. Kama wanapigania haki. Pesa ambayo ilikuwa inahitajika basi tutamsaidia kulipa mawakili, tutamsaidia alafu baadaye, lakini nimemwambia hivi, na kama kweli amemaliza pale ndani 2 million hii, Eric Omondi akikuja nataka awaambie children's home 4 ambazo anataka tupeleke hii 2 million tutapeleka. Swali yangu ni hata kama utamlipia pale inahitajika kama around 180,000 na hii ni 2 million, bado kuna balance.